To all of us. So this is the result of my observation as per demonstration of Ma'am Elena Budal-Kimmer. So first and foremost, Ma'am Len, congratulations for a job well done. So sa gilingon ni Sir Juniper ganina, kung ako estudyante, hindi ako ganahan mo participate na lang ko kay engaging tayo ang tingog ni Ma'am. Okay, so this is just mas malangan magutabato ni siyang ganiron gikan sa kasugdanan hangtod sa katapusan. So this is just unsay among mga nakita na positive, and at the same time need nato nga hinumduman, especially if we are teaching with or dealing with the grade 1. So first and foremost, the teacher presented it in a lively manner, and at the same time she uses concrete or real objects. So, atong hinumduman, nga nasa key stage 1 teachers, very important yun ang paggamit of real objects during the presentation of the lesson. Second, another very good point is this. The inject of values or the katong imong importante ang pagdadinot, saving, and so on. Nakatay ko siya doon siya kanina kapalos. Another good point is also this one. The provision of the differentiated activities. So, kinahanglan man siya na siya nga in every lesson nga atong ihimo, mag-provide siya kag activities sa mga bata. Much more, it would be differentiated. Nganong kinahanglan man nga differentiated tungod kay dili parihas ang atong mga learners. Na mga learners nga matawag nato nga least skill, ito na kinahanglan o help, so mo nang hatagan nato sayon-sayon nga activity, ana po tayo mga bata nga advance. Okay. And this is just a point of clarification with regards to kanang nagdil nato sa grade 1 Ma'am Len. For the past 10 years, during the K-12 was introduced, in the Sinugbuanong Binisaya, we will not be using the word sayal. Instead, we will be using